governance and development agenda, while addressing emerging global and regional challenges. Having said so, the program of today's opening ceremony will stand as follows. We will have a statement by His Excellency Dr. Gideon Timotheus, Minister of Foreign Affairs of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, host country of the African Union, following which we will have a statement by His Excellency Musa Faki Mohammed, Chairperson of the African Union Commission. Then His Excellency Dr. Claver Gatet, Under Secretary General and Executive Secretary of the United Nations Economic Commission for Africa. This will be followed by the statement by His Excellency Dr. Muhammad Salim Wild Marzouk, Minister of Foreign Affairs, African Cooperation and Mauritanians Abroad, Chairperson of the African Union Executive Council. Excellencies, without any further ado, I now have the honor to invite His Excellency Dr. Gideon Timotheus, Minister of Foreign Affairs of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, to deliver his opening remarks. Your Excellency. Your Excellency, thank you very much. Much appreciated. Your Excellency, Dr. Mohamed Salem Olud Marzouk, Minister of Foreign Affairs, Cooperation and Mauritanians Abroad, and Chairperson of the Executive Council. Your Excellency, Musa Faki Mohammed, Chairperson of the African Union Commission. Your Excellency, Dr. Claver Gatete, Executive Secretary of UNECA and Under Secretary General of the United Nations, distinguished ministers, ladies and gentlemen. I have the honor and great pleasure to warmly welcome all of you to Addis Ababa for the 46th Ordinary Session of the Executive Council of the African Union. Excellencies, as we gather here today, we are confronting the reality of turbulent changes that are severely challenging multilateralism. For Africa and the rest of the Global South, multilateralism is both a choice and a necessity. It is a choice because we believe in collaboration, consensus building, and partnership. It is a necessity because most of the challenges we face are global and their solutions are found in multilateral frameworks. From climate change, environmental pollution and degradation to desertification, biodiversity, pandemics, and other global health issues, all require multilateral solutions. We must thus redouble our efforts to strengthen the United Nations, the African Union, and other African regional bodies. They are indispensable for the health and well-being of current and future generations. Your Excellencies, it is also alarming to witness the increasing number of internal and interstate conflicts globally. Africa has, unfortunately, more than its fair share. It is not just conflicts, but we are also seeing polarization and geopolitical rivalry that are posing a challenge to the world order as we know it. Advances in technology, such as artificial intelligence, are also giving rise to threats and opportunities that would have been considered science fiction just a few years ago. In these times, African unity, cooperation, and solidarity are of the utmost importance. The coming wave of change could either lift us all to a better position or throw us into the unknown. How we manage the risks and how we utilize the opportunities of the new era will determine our destiny as a continent. As a continent, we advocate for a reformed global governance, including the reform of the United Nations Security Council. We also call for an international financial system that supports Africa's growth and enables the continent to tackle
its challenge effectively. We demand access to climate financing and technology. These efforts and the need to overcome man-made and natural disasters requires us to stand united and use our continental organization as an effective instrument to advance our collective aspirations. Mr. Chairperson, the vision outlined in Africa's Agenda 2063 holds great promise for our continent's prosperity. Realizing this immense potential requires more than just strategic frameworks. It requires strong political will, effective coordination, and robust partnerships among member states and regional economic communities. Only through collective efforts can we ensure the successful implementation of Agenda 2063 and transform Africa into the Africa we want. This requires us to strengthen our efforts to realize Africa's flagship projects, to unlock our growth and prosperity potential, and consolidate on the progress we made in creating a continent-wide free trade area. Ethiopia is committed to starting trading under the African Continental Free Trade Area as part of our endeavor to ensure the transformative impact of inter-Africa trade on continental integration. Excellencies, ladies and gentlemen, as Africa continues to push for greater participation in global decision-making, Ethiopia is convinced that the African Union's membership in the G20 would provide our continent with a vital platform to shape global economic governance. This would enable us to play a key role in policies that directly affect Africa's socio-economic development, ensuring that our continent's priorities are addressed in global decision-making processes. I would also like to take this opportunity to congratulate the Republic of South Africa for its chairmanship of the G20. We are confident that under its able leadership, Africa's agenda will come to the fore in this platform. The peace and security situation in our continent will also require us all to strengthen our continental-wide institutional capacity to foster mediation and conflict prevention mechanisms. Ethiopia also takes this opportunity to commend the African Union's peacekeeping missions and the critical role they play in maintaining peace and security across the continent. As we deliberate on this and other critical issues, let us renew our commitment to the traditional African solidarity and friendship. Africa's future depends on our collective will and action. Together, we can overcome the challenge before us and unlock the potential of our continent for the benefit of all African peoples. I look forward to productive discussions and meaningful outcomes in the course of this session. Once again, Excellencies, I would like to welcome you all to your city, Addis Ababa, and I wish you a productive and enjoyable stay. Thank you very much. Thank you, Your Excellency, for your statement. We highly appreciate the warm welcome and generous hospitality extended to our Excellencies, the Ministers, and distinguished delegates. Excellencies, ladies and gentlemen, while inviting His Excellency Musa Faki Mohammed, Chairperson of the African Union Commission, to deliver his statement, I would like to take this opportunity to extend our sincere congratulations and gratitude for the leadership, dedication, and remarkable achievements in advancing Africa's unity, peace, and security in the continent to achieve the Africa we want. Excellency, Dr. Musa Faki Mohammed, the floor is yours. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين. Excellences, Mesdames et Messieurs, il y a 4 jours,
une grande figure de l'histoire africaine a disparu. Un grand combattant de la liberté et de la libération a tiré sa révérence. Le président Sam Nujoma de Namibie. Je vous prie de vous lever et d'observer une minute de silence en sa mémoire. Paix à son âme, je vous remercie. Excellence, Monsieur Mohamed Salim Ould Marzouk, ministre des Affaires étrangères de la République islamique de Mauritanie et président du Conseil exécutif de l'Union africaine. Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil exécutif, Monsieur le secrétaire exécutif de la Commission des Nations Unies pour l'Afrique, Excellences, Madame la vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les commissaires, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du COREP, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs exécutifs des communautés économiques régionales et mécanismes régionaux, Mesdames et Messieurs les représentants et envoyés spéciaux et chefs du bureau de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les observateurs, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, distingués invités, chers amis, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter pour la dernière fois, comme président de la Commission, mes meilleurs souhaits de bienvenue au siège de votre organisation, à Nelson Mandela Hall, témoin éternel de nos rencontres et de notre diplomatie continentale. À toi, mon frère Mohamed Salim Marzouk, je voudrais en particulier te dire combien j'ai été ravi d'avoir fini mon mandat avec toi. Ton engagement, ton ouverture d'esprit et ta constante disponibilité, j'en garderai un merveilleux souvenir. Je voudrais aussi présenter mes vifs remerciements au comité des représentants permanents, aux réunions duquel je n'ai pas toujours été en mesure de prendre part, ce que je regrette, bien sûr. Surtout la dernière, pendant laquelle je comptais lui faire mes adieux. Mieux vaut tard que jamais. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, infiniment merci. Je félicite le COREP pour l'excellent travail reflété dans son rapport qui sera présenté sous peu. Je voudrais à cet égard exprimer mes chaleureuses félicitations à toi, Madame la Présidente du COREP, ma chère sœur Khadijatou, pour ton efficacité, ton dynamisme et ton leadership. Avec le comité des représentants permanents, la Commission, voyez-vous, a une belle histoire. Et comme toutes les belles histoires, la passion, la vivacité et les enrichissements mutuels sont la règle. Aux communautés économiques régionales, qui sont en vertu du nouveau code, du nouveau protocole révisé, désormais parmi nous, comme nous devrions être parmi eux, même si malheureusement, ça n'a pas toujours été ainsi. Mais soit. Qu'à cela ne tienne, je voudrais toutefois leur exprimer une pensée solidaire et fraternelle. Au personnel technique, de sécurité et protocole, qui se dévouent jours et nuits pour nous créer les meilleures conditions de travail, et au-delà d'eux, à tous nos organes, j'exprime mes vifs remerciements et toute ma reconnaissance pour leur soutien et efficace accompagnement tout au long des années qui nous ont réunis dans cette belle aventure. En vérité, m'adressant à vous, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, membres du Conseil exécutif, j'ai eu durant ces 8 dernières années de mon double mandat le sentiment de toujours appartenir à cet organe central de notre organisation, le Conseil exécutif, ce club des ministres des Affaires étrangères,
que j'ai eu l'honneur de présider, juste avant mon accession à mon actuelle finissante mission. J'y ai siégé pendant 17 ans, d'affilée, 9 ans en tant que ministre des Affaires étrangères de mon pays et 8 ans comme président de la Commission de l'Union africaine. D'ailleurs, je vois encore quelques collègues dont les cheveux, comme les miens, ont pris une certaine couleur argentée. Mahmoud Youssouf, Bella le jeune, Robert Dussé, je ne sais pas quel est son secret, sa tête est toujours noire, Jean-Claude Ngakosso, Nasser Boureta, Mahamadou Tangara. Je vois aussi quelque part Pierre Moukoko, chef de l'unité de réforme, qui fut du nôtre pendant cette aventure. Comment vous cacher mon regret de voir que 6 de nos collègues n'arrivent toujours pas à prendre leur place parmi nous pour raison des changements non constitutionnels dans leur pays. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis, ensemble, avec le constant soutien de nos chefs d'État, nous avons fait beaucoup et avons jeté les bases de davantage d'ambitieux programmes. Il n'y a presque aucun domaine significatif où nous n'avons pas sémé, cultivé et parfois cueilli, même si les intempéries politiques, économiques et diplomatiques ont quelquefois réduit notre productivité et notre production, pour rester dans une métaphore agricole. Dans le domaine de la santé, la COVID-19 a été vaincue comme l'a été Ebola et les Mpox. Africa CDC s'affirme comme un outil efficace. L'Agence africaine des médicaments AMA s'installe. L'Agence humanitaire africaine sort de ses limbes. Le PAMVAC s'équipe, se consolide. L'éducation se modernise et met définitivement le cap sur le futur, en centrant l'attention et les efforts sur l'innovation et l'intelligence artificielle. La stratégie industrielle s'ébauche. La zone de libre-échange continentale et les CAF s'opérationnalisent en dépit des obstacles. Les positions africaines sur le climat se consolident. L'agriculture et l'économie bleue prennent peu à peu leur place naturelle dans nos choix stratégiques. Le secteur des infrastructures et de l'énergie a connu des avancées significatives. Presque tous les organes de l'Union et toutes les agences spécialisées, dont je vous fais grâce de la liste, se sont maintenus dans des progrès constants, tant au niveau de leur consolidation institutionnelle que dans la diversité des programmes et projets réalisés. La réforme institutionnelle de notre organisation a connu des progrès significatifs et se poursuit pour des conclusions heureuses. Nos partenariats internationaux s'élargissent et s'ouvrent de nouveaux horizons. Notre crédibilité internationale et notre visibilité dans l'arène mondiale se sont affirmées de façon significative. Des rapports circonstanciés sur tous ces palmarès seront présentés certainement au sommet. Il est superflu, donc, de vous en encombrer maintenant. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, de tels acquis ne devraient pas occulter nos insuffisances, nos lacunes, nos difficultés et les défis qui continuent de toutes parts de nous assaillir. Des violents conflits continuent de tuer à une large échelle en Afrique. Le Soudan et l'Est de la République démocratique du Congo en sont les théâtres les plus poignants, les plus dramatiques à tous égards. Le difficile financement de notre organisation continue de peser lourd sur son efficacité et son indépendance de décision. La revitalisation du Fonds de la paix et l'atteinte de son premier objectif est une lueur encourageante à ces sujets. L'affaiblissement de la solidarité africaine et l'affaissement de son âme porteuse, le panafricanisme émousse nos ardeurs
et réduisent la portée et la résonance de notre redéploiement à l'échelle continentale et internationale. Cette situation est d'autant préoccupante que nous nous trouvons à un moment où le multilatéralisme, déjà en mauvaise posture depuis un certain temps, semble devoir faire face à de nouveaux défis et des coups de boutoir venus d'outre-Atlantique. Il nous faut donc nous ressaisir et le faire ici et maintenant. Excellences, chers frères et amis, bientôt un nouveau leadership va être élu. Afin de contribuer à lui paver la voie, j'ai attiré la haute attention de l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement de notre continent par un écrit qualifié par un grand président africain de brûlot sur certaines questions dont la solution commande la survie de notre organisation. Je continue de croire de plus en plus que si nous ne nous saisissons pas rapidement de la question de notre architecture politique, de paix, de sécurité et de gouvernance, de la question des partenariats, du financement de l'organisation et des pouvoirs de la Commission et de son président, il y aurait franchement lieu de s'inquiéter sur l'avenir de notre organisation. Tel est le principal message que je souhaite transmettre en toute humilité à notre prochain leadership, auquel je souhaite plein succès. Dois-je par ces mots vous dire au revoir, la gorge serrée d'émotion et de nostalgie déjà pour votre conclave, la reprise de ma liberté et les joies qu'elle me procure, et c'est à cet instant ma plus agréable consolation. Le 15 mars 2025, j'aurai fini mon mandat et je ne resterai pas un jour de plus. Je vous remercie. Thank you, Your Excellency, for these insightful remarks and statement. It is now my great honor to invite His Excellency Claver Gatet, Under Secretary General and Executive Secretary of the United Nations Economic Commission for Africa, to deliver his statement. Your Excellency. Your Excellency Dr. Mohamed Salim Mzeg, Minister of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Mauritania and the Chairperson of the Executive Council of the African Union, Your Excellency Moussa Faki Mohamed, Chairperson of the African Union Commission, Your Excellency Gideon Timothemos, Minister of Foreign Affairs of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, Your Excellency Dr. Monique Sanzabaganwa, Deputy Chairperson of the African Union Commission, Excellencies, Ministers are here present, Heads of Delegation of the African Union Member States, Excellencies, Heads of the representatives of the regional economic communities, international organizations and development partners, distinguished delegates, colleagues, good morning. It is an honor to address this esteemed gathering at the 46th Ordinary Session of the Executive Council of the African Union under the significant theme, Justice for Africans and the People of African Descent through Reparations. I wish to extend my gratitude to the African Union Commission for prioritizing this theme of the year, and I would like to use this opportunity to congratulate the African Union Chairperson, His Excellency Moussa Faki Mohamed, for his exemplary leadership throughout his tenure. We thank you very much.
I also salute the heads of state and government who have committed to launching the 2025 theme in their respective countries, demonstrating their collective resolve to secure justice for Africa and its diaspora. Excellencies, distinguished delegates, we cannot contest the fact that the transatlantic slave trade and colonial exploitation robbed Africa of its people, resources, and dignity, and left behind inequalities that persist in global financial systems, trade structures, and governance institutions till this day. The extraction of Africa's resources without corresponding development, the undervaluation of the African economies in global credit assessments, and the systemic barriers to trade and investment are indeed contemporary manifestations of the historical injustices. It is therefore crucial that these beyond financial compensation must be addressed as part of our conversation on reparative justice. Excellencies, distinguished delegates, Africa's current global financial standing reveals the stark inequalities it faces. The continent possesses 30% of the world's mineral reserves, including 40% of the gold and up to 90% of its chromium and platinum. It also contains as much as 65% of the world's arable land, yet Africa accounts for less than 3% of global trade and only 1% of global manufacturing output. Furthermore, in 2023, for example, intra-African trade stood at just 16% compared to the intra-European trade at 68%. Moreover, it is unjust that the entire African continent has an IMF shareholding equal to one of a single country, Germany. These disparities are not just due to lack of economic potential, but to entrenched structural barriers that keep Africa in a cycle of economic dependency. Distinguished delegates, in addition to this, the injustice extends to Africa's credit ratings, which are dominated by external agencies that sometimes apply unfair and subjective assessments to African economies. As we speak, only 2 countries, Botswana and Mauritius, hold investment-grade ratings, while others, despite sound economic fundamentals, are burdened with high-risk labels. This situation inflames borrowing costs, stifles investment, and keeps African economies locked in debt cycles. Added to these economic disparities is the fact that although Africa contributed the least to climate change, it is suffering the most from its effects. Currently, climate change is costing Africa up to 5% of GDP. Yet, of the $10 trillion invested in globally in clean energy between 2015 and 2022, Africa received only 2%. However, this must change. Africa cannot build prosperity on a foundation designed to constrain its growth. To translate this call for justice into tangible outcomes, I propose 5 key areas of focus. First, the current global financial architecture is outdated, inequitable, and unjust, and must be reformed to be fit for purpose. We must advocate for debt restructuring that allows African nations to invest in their people and development instead of paying exorbitant interest rates. A just world requires governance reforms in international financial institutions to ensure that Africa has a strong voice in shaping global economic policies. Also, it is imperative to establish an African-led credit rating agency to ensure fair assessments reflect Africa's true economic realities rather than outdated risk perceptions. Second, the African Continental Free Trade Area is a game changer. With a market of 1.5 billion people and a combined GDP of over $3 trillion, it presents an unparalleled opportunity to boost industrialization and trade within the continent. It is therefore essential to fully harness the CFTA's potential to accelerate investments in infrastructure and manufacturing to reduce dependency on external markets. It is also paramount that we develop regional value chains
to ensure that Africa produces and processes its own raw materials and creates jobs and industries that benefit Africans. Third, we must prioritize in-continent value addition on Africa's vast mineral wealth. For centuries, Africa's wealth has fueled the prosperity of others while its own people remain impoverished. This must end. Africa's resources must benefit Africans first, rather than being exported in raw form and re-imported at a very high cost. True reparative justice means that Africa's resources must work for Africa. Fourth, we must recognize that Africa's strength extends beyond its borders. In this regard, the African diaspora, which is connected to the continent through historical injustices, must be a key partner in our development. To this end, we must foster economic and cultural partnerships with the diaspora through investment platforms and heritage initiatives, such as the establishment of scholarships programs for descendants of enslaved Africans to reconnect with and contribute to Africa's development. Furthermore, we must reclaim our identity and history by demanding the restitution of stolen African artifacts and cultural heritage. Finally, the forced movement of our ancestors centuries ago must now be countered with the freedom of mobility. We must accelerate the African integration because a fragmented Africa can never reach its full potential. This requires that we implement the Africa Protocol on free movement of persons to facilitate trade, knowledge transfer, and cultural unity, and strengthen regional economic cooperation to enhance resilience and shared prosperity. Excellencies, the injustice of the past must no longer define Africa's future. We have the tools, the resources, and the will to reclaim Africa's agency, and the ECA remains steadfast in our commitment to work with you and bridge the gap between Africa and the diaspora, reclaim our economic sovereignty, and secure a future where all Africans can live with dignity and prosperity. I thank you very much for your kind attention. Thank you, Your Excellency, for your commitment towards promoting economic and social development in Africa. It is now my distinct honor to invite His Excellency, Dr. Mohammed Salim Weld Marzouk, Minister of Foreign Affairs, African Cooperation and Mauritanians Abroad, Chairperson of the African Union Executive Council, to deliver his statement. Your Excellency. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أصحاب المعالي أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، صاحب المعالي وأخي الفاضل مسابقين محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، صاحب السعادة سيد كلافير جاتتي، أصحاب السعادة السفراء والمندوبين دائمين، وأعضاء البعثات الدبلوماسية وممثلي الدول الأعضاء، أصحاب السعادة المفوضون والمديرون بمفوضية الاتحاد الإفريقي، أيها السادة والسيدات، اسمحوا لي في البداية أن أشكر باسمكم جميعا شعب وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية على ما أحاطونا به من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة منذ وصولنا لهذا البلد الجميل والجميل. كما أود أن أشيد بالأداء لصاحب المعالي أخي وصديقي موسى فقيه محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي وفريقه أعضاء المفوضية
الذين يحضرون معنا آخر مجلس تنفيذي في مأموريتهم الحالية، فقد بذلوا جهودا محمودة ومميزة في سبيل تطوير اتحادنا والرقي به ليصبح أداة فعالة لخدمة طموحات وتطلعات قارتنا إلى التكامل والاندماج والرفاهية والازدهار. أصحاب المعالي والسعادة أيها السادة والسيدات، نجتمع اليوم بعد قرابة عام من تسلمي باسم بلادي رئاسة المجلس الموقر. هذا المجلس الموقر وفي الوقت الذي نستعد فيه لتسليمها لجمهورية أنقولة الشقيقة لتواصل مسيرة العطاء خدمة لمصالح قارتنا الحبيبة. Au moment où mon pays prenait la présidence en exercice de l'Union africaine pour une année, le monde était déjà en proie à une polycrise. La crise russo-ukrainienne, la guerre innommable à Gaza, nos propres guerres et conflits intra-africains. L'ordre mondial était déjà lézardé. Aujourd'hui, il est chahuté dans ses fondements qui sont essentialisés depuis le consensus de 1945. 3 lames de fond le déconstruisent jour après jour. La première est la dérégulation du recours à la force, comme le dirait le professeur Ghassan Salamé. Non par le non-respect des principes, mais leur remise en cause. Deuxième lame de fond est la question qui est aujourd'hui posée par la paix, par le fonctionnement du Conseil de paix et de sécurité qui est censé garantir la paix dans le monde. Il en devient un problème essentiel. 3, c'est la violation récurrente de la Charte des Nations Unies. Je rappelle que ce n'est pas récent, c'est depuis le début des années 2000. C'est dire toute la complexité du contexte de la présidence en exercice de mon pays. كانت هذه السنة رغم اجتنابها من تحديات زاخرة بالآمال والتطلعات وتخللها الكثير من العمل الجاد والإنجازات البناءة، وقد سعينا خلالها بعزم إلى إيصال صوت إفريقيا إلى المحافل الدولية وتعزيز شراكاتنا العالمية، فضلا عن انخراطنا الفعلي في مسار تجسيد أولى خطوات إصلاح اتحادنا. وقد بدأ هذا المسار بعقد اجتماع استثنائي لمجلسنا الموقر في شهر مارس الماضي بتكليف من مؤتمر الرؤساء لتذليل عقبات تنفيذ المبادئ التوجيهية الجديدة لانتخاب القيادة العليا للمفوضية، وهي المبادئ التي جاءت ضمن قرارات القمة الاستثنائية 11 للاتحاد الإفريقي حول الإصلاح الهيكلي، وخصوصا مبدأ التناوب على المناصب بين الأقاليم ال5 للاتحاد. وقد حل المقرر الذي اتخذناه حينئذ الإشكالات المتعلقة بتنفيذ هذه المبادئ كتاريخ سريان هذا التنفيذ والمناصب المشمولة به واختيار الترشيحات على أساس المشاورات الإقليمية وتحديد الأقاليم التي يحق لها الترشح لمنصب الرئيس ونائب الرئيس وتلك التي يحق لها الترشح لمناصب المفوضين إلى غير ذلك من الحلول الناجعة لمختلف الإشكالات المطروحة. وها نحن نجني اليوم ثمار هذا المقرر بإجراء انتخابات واضحة المعالم وسلسة لاختيار قيادة جديدة للمفوضية. وقد عقدنا من جهة أخرى في نوفمبر الماضي اجتماعا استثنائيا
لمعالجة قضية أخرى طالما استعصت على الحل، وهي تدقيق المهارات وتقييم الكفاءات بمفوضية الاتحاد الإفريقي عملية سكر. وقد أسفر هذا الاجتماع عن تكليف لجنة مصغرة من مختلف الأقاليم بصياغة قرار نهائي يضمن القيام بالمطلوب وفق مبدأ الجدارة المطلقة الذي أقرته الدول الأعضاء بهدف تمكين المفوضية من استقطاب كفاءات مؤهلة لتعزيز أدائها. وسنوافقكم قريبا بالمقرر المذكور بعد وضع اللجنة للمسات الأخيرة عليه. أصحاب المعالي والسعادة أيها السادة والسيدات، كان نشاط مجلسنا تنفيذ السنة الماضية مكثفا، وقد شمل مشاركتنا في التحضير لقمة الأسمدة في نيروبي عبر اجتماع موسع شمل وزراء الزراعة، وانعقاد دورتنا العادية في أكرا، بالإضافة إلى حضورنا القمة الاستثنائية في كامبالا حول البرنامج الإفريقي الشامل للتنمية الزراعية لما بعد مالابو. وقد اعتمدنا خلال هذه الاجتماعات قرارات وإعلانات تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتطوير القدرات الزراعية وتقليص معدلات الجوع في إفريقيا تمهيدا للقضاء عليه مستقبلا. كما عملنا على تفعيل صندوق السلام ووضع خطط واستراتيجيات محكمة للمشاركة الفاعلة للاتحاد الإفريقي في مجموعة ال20 التي أصبح لأول مرة عضوا فيها، إلى غير ذلك من القرارات المهمة في مختلف المجالات التي من شأنها أن تخدم أهداف اتحادنا المسطرة في أجندة 2063. وفي هذا السياق استوحد تعزيز علاقاتنا مع شركائنا الدوليين والدفاع عن مصالح قارتنا في المحافل العالمية على جزء كبير من جهودنا خلال السنة الماضية، وذلك من خلال الأنشطة التالية: الاجتماع الوزاري لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا تيكاد في العاصمة اليابانية طوكيو في شهر أغسطس الماضي، وقد خصص لتقييم التقدم المحرز في مجال التعاون في السنوات من 2021 إلى 2024 والتحضير للقمة التاسعة لهذه الشراكة المهمة التي ستعقد هذه السنة في مدينة يوكوهاما اليابانية. الاجتماع الوزاري الثالث الإفريقي التركي في جيبوتي في نوفمبر الماضي، والذي استعرضنا خلاله التنفيذ المشترك للفترة الماضية من خطة العمل المشتركة 2021 و2026 التي صادقت عليها القمة الإفريقية التركية الثانية سنة 2021. الدورة الوزارية الأولى لمنتدى الشراكة الإفريقية الروسية المنعقدة في شهر نوفمبر الماضي بمدينة سوتشي الروسية. اجتماع وزراء خارج الدول الإفريقية مع وزراء خارج الدول الاسكندنافية، وكذلك وزراء خارج الدول مجموعة ال20 على هامش أعمال الدورة العادية للأمم المتحدة ووزراء خارجية مجموعة ال7. وقد حرصنا خلال تلك الاجتماعات وغيرها من اللقاءات العديدة على مختلف المستويات على تعزيز العلاقات مع شركائنا في التنمية والعمل على تحقيق أكبر استفادة للقارة الإفريقية من هذه الشراكات. وفي ذات الإطار شاركت باسمكم بالعديد من المنتديات والطاولات المستديرة حول مواضيع الهجرة والتغيرات المناخية وغيرها، وقابلت العشرات من القادة ووزراء الخارجية من مختلف أنحاء العالم، وحرصت خلال كل تلك المناسبات
على طرح القضايا الإفريقية الراهنة مثل تأثير التغيرات المناخية على القارة الإفريقية وكيفية معالجة أسباب الهجرة، بالإضافة إلى الدعوة لإصلاح مجلس الأمن الدولي والمؤسسات المالية ومنظمة التجارة العالمية. أصحاب المعالي والسعادة أيها السادة والسيدات، لقد قطعنا خلال هذه الفترة خطوات هامة في مسيرة تعزيز اتحادنا الإفريقي من خلال اعتماد القرارات التي تخدم مصالح شعوبنا وتحقق الأمن والتنمية في شتى المجالات. واليوم تقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة لمواصلة هذا النهج والعمل على تعزيز مبادئ التعاون والتكامل التي تشكل جوهر منظمتنا. وفي هذا السياق تتنزل نقاط جدول أعمال اجتماعنا اليوم، والتي يتصدرها موضوع انتخاب المفوضين وتعيينهم، إضافة لبعض الانتخابات الأخرى المهمة. وبهذه المناسبة أدعوكم جميعا إلى أن تحرصوا على إجراء الانتخابات في جو من الأخوة والهدوء والتضامن والحكمة الإفريقية المعهودة، وأن تعكس هذه الانتخابات إرادتنا جميعا بأن تكون هذه المنظمة منصة للتعاون والتضامن من الوحدة، وآلية فعالة لتحقيق آمال وتطلعات شعوبنا الإفريقية بالوحدة والتكامل والتنمية والازدهار. Je souhaiterais terminer mon propos en insistant sur quelques réflexions inspirées de ma modeste expérience au sein de ce Conseil. Nous avons évoqué au début du propos l'évolution au niveau mondial, qui est à la fois inquiétante et qui est surtout bardée de beaucoup d'incertitudes, mais qui, paradoxalement, nous incite à choisir le meilleur pour nous. Continuer notre chemin que je sais harassant et semé d'embûches. De l'incertitude actuelle, nous devrions tirer une leçon qui doit nous habiter de façon constante. La seule alternative qui s'offre à nous est de renforcer notre organisation continentale, qui doit être l'unique enceinte où doit germer, éclore et grandir notre projet collectif. Ne nous y trompons pas. Une nouvelle multipolarité est en cours de structuration. Elle sera embossée en un multilatéralisme efficace, certes, mais qui laisse peu de place à la fragmentation et à l'atomisation. Survivre pour nous, vivre, aujourd'hui comme demain, requiert plus d'unité, d'intégration et de solidarité. C'est ici le temple de notre force. C'est dans cette salle. Quel que soit le scénario, notre seul vaisseau efficace et utile est l'Union africaine. L'Afrique n'est forte ni ne le sera que quand elle s'est rassemblée autour des différents idéaux qui ont été esquissés par les pères fondateurs et auxquels nous avons la responsabilité de donner corps année après année. En conduisant nos travaux, notre souci était de rechercher les voies les plus efficaces pour continuer à creuser les sillons de convergence, parce que c'est de cela qu'il s'agit. On ne va pas régler tous les problèmes aujourd'hui, mais c'est de chaque étape on creuse un nouveau sillon de convergence. Avec beaucoup d'humilité, comme l'a dit le président Moussa, mais avec engagement et dans le respect de nos textes. Parce que c'est cela qui assure une harmonie. C'est de l'harmonie institutionnelle qu'on doit tirer notre force. Il s'agit aussi de faire passer un message simple. Le temps est compté et nous devrions avancer au rythme qui nous permet de combler au plus vite le gap qui nous sépare des autres. Donc, unité, solidarité, sagesse
doivent être les vrais leviers sur lesquels doit se fonder notre travail ici. Et c'est tout l'enjeu de notre odyssée collective. أشكركم على كرم إصغاء وأتمنى لأعمالي النجاح والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا معالي الوزير رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على كلمتكم الضافية. Excellencies, ladies and gentlemen, allow me now to move to the arrangement of the family photo. While calling the rest of the respective delegates to remain in their seats to ensure the smooth organization of the family photo, allow me this time to call honorable heads of delegations in a staggered manner to proceed to the photo session location to avoid overcrowding. Allow me first to call distinguished ministers and heads of delegations from Liberia, Libya, Madagascar, and Malawi. Please follow our protocol team to the family photo session, this direction. There is only one gate going to the family session. Distinguished ministers and heads of delegations from Cape Verde, Cameroon, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo, Cote d'Ivoire, Democratic Republic of Congo, Djibouti, Egypt, Equatorial Guinea, Eritrea, Swatini, the Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Kenya, and Lesotho. Please follow our protocol team to the family photo. The gate is behind here, this direction, please. Distinguished ministers and heads of states and heads of delegations from Sierra Leone, Somalia, South Africa, South Sudan, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe, Algeria, Angola, Benin, Botswana, and Burundi. Please follow our protocol team to the photo session location. Please use the behind doors here. Our protocol, they are guiding you to the right direction. Please, all the other delegates to remain seated. Thank you. Now, distinguished ministers and heads of the delegations from Mauritius, Morocco, Mozambique, Namibia, Nigeria, Rwanda, Sahrawi Republic, Sao Tome and Principe, Senegal and Seychelles. Please allow our protocol team to guide you to the family photo session. And now, distinguished heads of Africa CDC, Director General of Africa CDC, Secretary General of AFCFTA, AUDA-NIPAT, APRM. Please allow our protocol team to lead you to the photo session location.
Excellencies, African Union Commissioners, please kindly follow our protocol team to the photo session location. Please. This direction. And then allow me now to invite the high podium to the family photo. Distinguished African Union Commission Chairperson, Minister of Foreign Affairs, African Cooperation and Mauritania and Abroad, and Chairperson of the African Union Executive Council, Your Excellency, Minister of Foreign Affairs of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, Your Excellency, Under-Secretary General and Executive Secretary of the United Nations Economic Commission to Africa, and Your Excellency, African Union Commission Deputy Chairperson, please allow me to take you to the family photo session location. Thank you. You go, come.